relationship for you? No, and then I wasn't. My mother was against the fact कि she was like कि आप guest houses में नहीं रुकेंगी, आप hotels में नहीं रुकेंगी, आप सिर्फ mess में रुकेंगी, because she felt वो जो जैसे TV पे नजर आता है that you know it's unsafe and all of that, so she was very scared also. So मैं 10 बजे मेरा काम ख़त्म होता था, मैं वापस अपने मेस जाती थी, वहाँ पे I would read and I would, मुझे याद है मैं खाना भी लैपटॉप पे शो देखते हुए खाती थी. I was very lonely. But yeah, नहीं बने as such. कौन से मेस की बात कर रही हैं? Sorry. Army mess. Okay, your father is in army. My father is in army. अच्छा, so you okay? Yeah. तो आप बिल्कुल ही एक अलग जोन में. हाँ, तो फिर I was in a very woke, you know. ठीक है. फिर कहाँ इन्होंने जाके दोस्त बनाए शोएब मलिक और आजम खान जैसे. So see, जब मेरी शादी हुई ना, कहाँ बनाए तो इतने बड़े. मुझे लगा मसला लोगों में नहीं, मसला आपके स्टैंडर्ड्स में था. आपने कही छोटी छोटी इंडस्ट्री के लोगों से नहीं. I'm sorry, मैंने कहा था ना मैं आज फिसलूंगी. तो यही हो रहा है. मैं तो बड़े लोगों से दोस्ती करूंगी. फिर उस्मान खालिद. They're initially my husband's friends. So वो होता है ना कि जब आप वो आपको जब when I met Aman तो जाहिर है आप उनके ग्रुप में हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं. So अभी भी जो कराची में my go to people are Aman, it's Aman's family, it's Aman's friends. मैंने अपने दोस्त, मेरे दोस्त बहुत कम बने हैं. तो जब शादी होके आ रही थी और कराची सेटल होने का प्लान था ऑफ कोर्स, तो कोई सेटल होने का प्लान नहीं था. अच्छा, फिर ये धोखे से आई रही हैं. अभी मैंने अमान को बोला है गेटिंग मी अ हाउस इन इस्लामाबाद, आई एम गोइंग बैक. ओह, कराची वालों क्या किया ये आपने, लड़की को भगा के. यार मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज और ना वो डेवलप हो गए. I feel like I'm one of those कि जो देख शहर को ऐसे तो ना बोले. नहीं, शहर में कोई मसला नहीं है. It's a beautiful city. लोगों में मसला है. I just feel like कि लोग जो है ना कराची को own नहीं करते. जैसे I remember जब मैं आती थी ना शुरू में, me and Aman were seeing each other. हम एक रेस्टोरेंट से निकले हैं, we sat in the car और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में किसी ने कचरा बाहर फेंका. And that's like, you know, it's my pet peeve seeing somebody doing that. So I was like, मैं अभी जाके इसको बोल रही हूँ कि ये, and he's like, उसके पास गन हो सकती है. What are you doing? Don't do that. So, you know, these are the things that really bother me. Okay. And I'm just like, okay, step by step चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते. तो मैं पूछ रही थी कि जब कराची सेटल होने का एक पॉसिबिलिटी थी तो तब कितना आपको मतलब थोड़ा सा परेशानी नहीं हो रही थी कि यार वो जहाँ सिटी जहाँ मैं इतनी लोनली होती थी, अच्छी यादें भी नहीं है, मुझे वहाँ जाके रहना पड़ेगा. हाउ डिड यू काउंटर इट? अभी हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं और अभी तक अमान से इसके जितनी दफ़ा ये इस्लामाबाद से आ रही होती है ना, ऐसा लगता है रुखसती हो रही है, उतना ही रो रही होती है. So मैं तो ये सोची वो क्या कहे, क्या we should do an interview for both of them. बड़ा मजा आएगा. आप उसको क्या लालच दे के उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं. Oh my goodness, it's gonna start here. Okay. No, it's just like I can play the makeup for you. I can be the makeup for you. I'll stop. Allah, you miss Islamabad so much. Yeah, it's like, you know, take away. Tissue paper. ये तो वाकई दिल वाले दुल्हनिया कहाँ ले जाएं. Thank you. फिर अमान क्या कह के आपको यहाँ बुलाते हैं, क्या रिश्वत देते हैं वो? I want to know that. ज़ाहिर शौहर या. I really want to know how you bring her back. No, it's just, you know, my dog is there, my family is there. Yeah. But you know, jokes apart, I always think that शादी is something so difficult जिसको कभी भी ना नहीं, seriously, because you leave everything. A girl leaves everything and goes lives in a new house. Although, like, alhamdulillah, I'm married to a fab guy, and I have a phenomenal his family, his in-laws. He's the only child, and Ammi Abu are the cutest in-laws ever, and he's got great cousins and everybody. जैसे मैंने बताया कि my go-to people are them, but you know, it's just tremendously. भाई अमान आपकी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह माशाल्लाह. सदका दें कि वो आपके लिए सब छोड़ के आई हैं. You should like. Yeah, I keep telling him you have to take me back. This is not happening for any time long. ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा. Because I feel like you know, like आप मेरे parents भी, I'm away from them. I'm not spending a lot of time with them. But Allah का शुक्र है, he is the one who says कि you're off, go back home. Yeah.
spend time with them. تو میں مہینے کے 10-15 دن گزارتی ہوں اسلام آباد. جہاں شادی مجھے خوبصورت چیز لگتی ہے, مجھے یہ ایک ڈیلیما ہمیشہ لگتا ہے یو نو کہ وہ لڑکی کو بھی ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے جسٹ دا فیلنگز دیٹ یو آر گوئنگ تھرو یو نو. I feel like and I can't like you know hats off to those girls جو دوسرے ملک جاتی ہیں. Seriously. It is such a difficult task. And مجھے دوسرے شہر میں ہوتے ہوئے and having a very supportive husband who says کہ you know go spend time, اور مجھ سے زیادہ ان کو اب وہ ہوتا ہے کہ you know we're off اسلام آباد چلتے ہیں. So I feel like it is very difficult leaving your home. تو کیا کیا تھا یہ سب ڈیسیژن میکنگ میں, یہ کتنی دن یہ فیکٹر سوچا یار یا نہیں سوچا؟ نہیں ایکچولی نہیں سوچا, بیکاز میں یہاں پہ کام کرنے تب بھی آ رہی تھی when I was seeing him, اور میرے سیٹ آف فرینڈز اور یہ فیملی سے میں انٹروڈیوس ہو چکی ہوئی تھی, اور امان کے دوست میرے بھی دوست بن گئے تھے. کمفرٹ لیول تھا. آئی اسٹل ہیو پیپل ہو یو نو, اگر امان سے میری لڑائی ہوتی ہے, میں ایک آمو ہے, میں آمو کو پکڑتی ہوں کہتی ہوں چلو کافی پہ چلو, آئی نیڈ ٹو وینٹ. امان آپ مریم سے لڑ ہی نہیں سکتے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس لیے after what she's gone through, no you cannot fight with her at all. Yeah, and he's the calmest, you've met him, so he's like very calm, he doesn't get into fights. Alhamdulillah, he's very understanding. ویسے تو میں نے سنا ہے پھڈے اسٹارٹ کرنے کا شوق آپ کو ہی ہے. ہاں مجھے یہ سنا ہے. Yeah, I'm very moody and I have to like you know contain things and but you know if you find a partner who knows کہ اچھا بھی یہ سیٹ سے نا بہت برے ماحول سے آئی ہے تو یہ اس کو ابھی نہیں چھیڑنا چاہیے. So and you know I feel like if you have a partner who you can vent out with or to, it's nothing like it. Yeah. So he knows that کہ ابھی تھوڑا سا بس سن لو رہتے ہیں. And vice versa, just by the way. I know کہ اس وقت امان کا موڈ جو ہے نا بالکل پنگا لینے والا نہیں ہے. So I just take a back foot. And I think that is the most important thing, that you be there for each other. It is. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا پیچھے سے جاتے ہیں. We were talking about کہ کراچی آنے کا, سیٹل ہونے کا, ایکٹیویزم. What is activism? What is it in your opinion, and how did you start it? یا آپ اس میں کیسے interested ہوئیں؟ I feel because I've always heard at home that charity begins at home, change begins at home, and I was grown up in an environment where my mother, who was always working but also taught कि you know this is right and this is wrong, and I feel like when you actively you're telling that to your kids کہ بیٹا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, سو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نا یاد رہتی ہیں. مجھے یاد ہے مجھے آیت الکرسی یاد ہوئی جب اماں کی نماز سن کے, میں نے آیت الکرسی اس میں سے نہیں یاد کی, پنسورہ میں سے یا اس میں سے نہیں یاد کی, قرآن شریف میں سے نہیں یاد کی. میں نے ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ریلیجیسلی بھی, لائک بچپن میں اماں نے بولا تھا کہ جب ٹھیک ہے فرض پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن سوچو اگر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں کہ سنت بھی پڑھ لیتی میرے لیے, تو وہ بات دماغ میں بیٹھ گئی. اینڈ ناؤ اٹس نیور اے نماز وداؤٹ سنت. اسی طریقے سے بچپن میں ہی ہوا کہ somebody threw a rapper and then اماں was like کتنا اس نے غلط کام کیا ہے, اور اس وقت بھی میں گئی تھی اس شخص کے پاس اور میں نے ان کو کچھ نہیں بولا, بس میں نے اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا. سو آئی فیل لائک آل آف دیٹ از ٹاٹ ایٹ ہوم. میں نے ایکٹیویزم فار می از سیٹنگ تھنگز رائٹ, ہیونگ اور آپ کو پتہ ہے نا مورل کمپس بھی آپ کا گھر پہ ہی ڈیفائن ہو جاتا ہے. آپ واٹ یور مورل کمپس از, ویئر یو اسٹینڈ ان دا سوسائٹی, واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ فار دا سوسائٹی, گونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. یہ سب کچھ آپ کو اسکول میں تو پڑھایا جاتا ہی ہے, بٹ یہ آپ کے گھر پہ بھی پڑھایا جاتا ہے. سو آئی فیل لائک کہ وہ ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ایٹ ہوم کہ یو نو یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہ آپ کی سیوک ڈیوٹیز ہیں. لوگ ایک پرٹیکولر پارٹی یا ایک پرٹیکولر لیڈر کے بعد بہت اویئر ہوئے تھے ان پالیٹکس, رائٹ. ہم بہت بچپن سے ور انٹو اٹ. ہم میں اور اوبی اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ یو نو پیلسٹائن کا کاز از سو امپورٹنٹ اینڈ سو کلوز ٹو آور ہارٹ, بیکاز ہم 2014 سے جو ہے ریلیز اور وہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں, ویجلز اینڈ یو نو ریزنگ آور وائسز. سو آئی آلسو فیل لائک کہ ایکٹنگ کے ساتھ جو تھوڑا سا فیم آتا ہے, آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف اے ویری فیمس پرسن, بٹ جتنا بھی تھوڑا بہت لوگ مجھے جانتے ہیں, اگر مجھے لگتا ہے میں ایک کسی شخص کے لیے بھی کوئی چیز چینج کر سکوں وہ بہت ہے میرے لیے.
Okay. So that I feel is something that was to bring the change, and change doesn't need to be huge or humongous. You try